Ngiyacela ukuthi bazalwane kulezi sikhathi sibonge uNkulunkulu ngokusiphephisa kulamalanga umkhuhlane we-COVID uyashintsha. Kodwa nje siyabonga ukuthi nikhona, we are safe. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu utaqhubeka asivikele. Asikuthathi for granted ukuthi vele umsebenzi wawenda Jesu eCalvary. John 19 verse 30 uthi kuphelele, it is finished. Lokusho ukuthi nasifika kuJesu tonke tintfo tiphelele ngoba kwekugcina ngilokuthi Jesu unephila phakathi. Siyabonga noma sihamba kulomhlaba, some of us batawendlula kule third wave bazalwane. Angiprofethi kufa kodwa ngisho i-reality. Some of us might go, but lokhu sijabulisako ngokuthi nasifa siyengosini. Hallelujah. That gives us joy because that is our ultimate goal and destiny. Inhloso yethu ukuthi siyofika siyibone inkosi lesiyithandayo. Uyathi uyunaka lokuthi nawu nento loyithandzako nemuntu lomthandzako ufuna kumbona, ufuna kuhlala naye. Nathi siyafuna kwenkosini siyohlala naye. Hallelujah. Noma kanjani, noma ngakuyiphi indlela, uma isithatha siyawuhlala naye. Ngiyacela sivule live lenkosi bazalwane. Romans chapter 12 sifunze lapha verse 9 sibe verse 13. So lasifunza incwadi yabaseRoma bazalwane. Emangalisa lencwadi bazalwane iphethe emagugu lamangalisa kwevangeli. Ake sifunzeni ke bazalwane Romans chapter 9 verse 9 to 13. Luthando kufanele lubede kutendisa. Donzani lokubi, nibambisise lokuhle. Thandzanani ngeluthando lebuzalwane. Nijagiselane ngekuhloniphana. Khuthalani, ningaphelelwa ngumdlandla. Nivuthe emoyeni, nikhonde inkosi. Tfokotani ethembeni, nibeketele elusizini. Niqinisele njalo emthandazweni. Ngicela usithandazele. Siyabonga babe wethu longcwele nasekuseni. Umuhle Nkosi, fanele lidumo netibongo tonke. Kuseni babe sibonga sipho sempilo lesendlula konke ukuconza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga babe nalisuku losihlelele lona. Suku lesingadani sesiphile kilo, lesingasoze ukuthi saphila kilo. Siyabonga Nkosi ukuthi wena usibuthisa ndzawonye, usibuthise lelinde. Liyaphila babe live lakho nasekuseni liphefumulelwe nguwe. Siyabonga babe ukuthi nangalesikhathi utawusiyala Nkosi ngalo, utawusicondzisa futhi usakhe ngalo egameni likaJesu Kristu. Amen. Bazalwane nawufunza lencwadi yabaseRoma chapter 12 first 2 verses Paula ukhuluma ngokuthi uyasincenga ngoba sendele umusa lomangalisako ngaleso sizathu uthi ke lo musa wokusinzisa lofinyelele kithi usenda lokuthi manje sivume uthatha imitimba yethu lephilako siyende iminikelo. Now Paula uthi ke lapha ukholwa noma insinziso ifana nekokuthi ukhethile uthi uyothi beke emlilweni uvutha ngobe lokukholwa kusho ukuphambana netintfo letifunwa inyama. Uthi ke Paula lokuthi ukuphambana netintfo letifunwa inyama uyasha, you are burning on the altar. Onke malanga athi thatha neyenda nabo uthi ngiyakholwa. Uthi ke Paula lokufana nokuthi uvumele ukuthatha impilo yakho uyibeke e-altar ishe. Every day thina lesikholwako we are burning on the altar. Why bazalwane? Ngoba siphambana nenyama yethu. Na ukholwa ungakakuvali ukusha kusho ukuthi awusengakafiki khona ngoba sitha onke malanga sipresenta emathuba ekuthi uwele sonweni kodwa wena ngekukhetha kwakho bese uthi yebo ngingumnikelo lophilayo, a living sacrifice. Na ufunza ke bazalwane kusuka kulo 3 kuya ku8 Paula ugcizelela indzaba yokuthi uthola injongo yaNkulunkulu, find your purpose. Uthi singemalunga emtimba njengoba umtimba ufunctional uyinto yinye uyi-unit. Uthi ke nawe ufanana naletitho temtimba
uthi ke kude sitho lesisemtimbeni lesikhona la lesikhona for no reason. Sonke sitho lesikhona emtimbeni sikhona la noma singaba sincane noma kungazuthi sibukeka phansi kodwa wonke losindzisiwe wafika engatini yaJesu kune purpose uNkulunkulu lamsindzisele yona. Hallelujah. Now every day sifuna sithole le purpose ngoba uNkulunkulu usindise umuntu for a purpose. Manje ke nawufunza Acts 13 verse 36 kuthiwa Davide waseva injongo yankulu. He served God's purpose in his generation. Lokusho ukuthi wonke umuntu uNkulunkulu umdalele ipurpose. And sinelubito olukhulu lokuthola injongo yaNkulunkulu. Uma ufika ke lapha usuka la verse 9 bazalwane Paul asewuletha ke indlela leti phathekako ukuthi kusho ukuthini kuba ngumzalwane. Yini into lefuna sidemonstrate etimpilweni tethu nakulabanye practical pillars lesingawakhombisa noma ama-virtues noma tinsika letitawenta ukuthi umzalwane abonakale ukuthi usindzisiwe mtibi. Sitokhuluma ngaloko bazalwane. Lenye yaletinto uPaul lakhuluma ngayo bazalwane ukhuluma ngeluthando, genuine love, luthando lolunganakutendisa. Manje bazalwane nawukhuluma ngeluthando nawufunza John 3 verse 16 phela bazalwane khumbulani uNkulunkulu wente njani bazalwane na ulithandzile live waze wanikela. Now inkolo yebuKristu bazalwane isime elithandweni waze wasusa luthando kuthi inkolo yebuKristu ngoba Jesu ude la emhlabeni as a result yothando loNkulunkulu. Manje lo thando loNkulunkulu kwebelusolo lusifuna kusukela Adam awele esonweni kuGenesis 3 kuyavedwa ukuthi Adam wathi nakawele esonweni kwancama ubudlelwane bakhe naNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu for all leminyaka lena bekangagive up ngemuntu athi ngiyawuze nilende lisu lekubuyisana nemuntu. Uma sewufika kuJohn 16 so uyalifeza uNkulunkulu leli cebo lakhe lokuthi uyamthanda umuntu. Phela uNkulunkulu nakamdala umuntu uthi asakhe abantu ngemfanekiso wethu bente njani labantu na basifude. Lokusho ukuthi lapha kuwe there is a part of God. Kune image yaNkulunkulu lapho ku lento powerful le theology lena ngoba labanye abantu ngeke understand ukuthi bafana naNkulunkulu bathi confuse. That is why umuntu commit suicide because akatati how beautifully created he is. Hey, you are like God. Hey. Our young people commit suicide bayatibulala because basinabantu besibukweni bathi babi basinabacabanga engqondweni tabo bathi abadeserve ukuphila. Why? Because Satan uhlanyele ukuthi bangathi imagine ukuthi they look like God. And you look like God. Tshela makhelwane ufana naNkulunkulu makhelwane. You look like God. You are a special being. And that is a motivation. Bazalwane. Lokuthi I don't know ukuthi uNkulunkulu ubuke kanjani, but sithi uNkulunkulu uyakhazimula. God is glowing every day. He is a beautiful being. Kuthi wathi idalwa delizulu athi khona kumbuka onke malanga lithi ungcwele. Uyesabeka ngoba kuneshikana glory lehamba naNkulunkulu. He's a special being and God said you look like me. What an awesome being you are to be like God. Ayindawungena ku-digression kodwa nje bazalwane into lengisho ngomlomo ukuthi enhlitiyweni yelivangeli la Jesu Kristu kunethando. Ngaleso sizathu-ke uthi-ke manje nakabhala-ke Paul John 13 verse 35 ukhuluma ngale ndzaba-ke lokho ukuthi sine sibantu beluthando. Ngicela simfunze John 13 verse 35 because nayo inhlitiyo yelivangeli lokho ukuthi le ndzaba yokuthi uthandziwe wena uyathanda. It's so special bazalwane ifuna ingibambe lokuthi uNkulunkulu uyamthanda because uthumele Jesu. Kune obligation ke bazalwane kunento lehlukanisa mina nemuntu nje longakholwa ngilokuthi mina ngumphumela woluthando. John 13 verse 35 nani thandzanako bonke abantu bayawunati ukuthi nibafunzi bami. Hallelujah. It is a distinguished lokholiwe losindisiwe kufuna into enjani bazalwane na agcwale uthando. Now labazalwane nawufunza 1 Corinthians 13 verse 1 na 2 ubhala khona uPaul uthi noma ngingakhuluma ngetilimi noma ngingaze ngiperform ama miracles langanani but lack in love I'm disqualified.
Niyazi ukuthi bazalwane le ndzaba yothando, it is the heart of i-success yawo organizations. Uma ngabe wasusa luthando ekhaya, ikhaya li-empty. Wasusa luthando kuba benamake, leli khaya libheka phansi. Into lento elikhaya liphumelele, a thriving home, iphumeleliswa ngokuthi labantu lababili bayathandzana. Manje uthi ke Pawula lo mthando uqala lapho labantu lengihlala nabo mina lengishadela lamasango kufuna luve lo mthando lwami. Uyazi ukuthi bazalwane bakhona abantu lemakhaya labaphilisana kuhle kwetitsa kodwa labafika la nkonzweni bese babaholi. Mfundisi, thank you babe. Kanti lemakhaya baphilisana kahle. Insika yothando lokhu sometimes bazalwane siyaphila impilo leyifake bazalwane. Uthi ke Pawula na ufunda lo chapter 9 and lo verse 9 uthi luthando should be pure. Luthando lungabi nekutendisa. Lo luthando langithandze ngalo uNkulunkulu kufuna libatsinze labaseceleni kwabo. Uyathi isikhulu ethile sometimes badali bethu ukhanze ukuthi vele lento yelithando ayikho abahleki nemntwana. Ubone lokuthi vele babe insimbi nje nabachamba bafuna nibaleke ngijime niyongena lapha emahlathini because vele lo muntu lona akasiko kunikeza uthando. Umuntu nje okhipha i-order lenelulaka but uNkulunkulu uthi let our children feel our love. Bantu bethu abantu batombona lo uNkulunkulu who is a loving God longena empilweni yami and transform me. Nabo bantu bethu siyafuna ukuthi bantu bethu basithande, sithandzeni bantu bethu. Hallelujah. Bantu bethu batasithanda kanjani ngeke ungatendi tintfo letisivisa buhlungu. Uma ngabe umntwana ama-behavior kahle nami ngiyaphila. Kodwa nawe misbehavior ngiyagula akangithandzi lo mntwana kodwa umntwana lo ngithandzako akanawutenda tintfo letangijabulisa. And we are looking for those children ngeke bakhole labantwana bangafiki kuJesu aguqule impilo tabo. Bantwana labanengi bayi-disgrace baletha buhlungu kubantwana babo. Yini sizathu? They are lacking God's love. Because luyafika luthando lwaNkulunkulu. It speaks to the boy. Uyamthanda uNkulunkulu. Une-obligation to love your parents. Lo thando kaNkulunkulu uphocelelekile ukuthi avete luthando ngesimilo sakhe. Hallelujah. Manje number 2, le ndzaba yokuthanda akusiyo bazalwane i-option yokuthi kodwa bazalwane indzaba yokuthanda njengemzalwane is a command, i-order lesinikete yona everyday, love everyday. Kukhona lokuthi ungiphethe kabi ngiva ngazi ukuthi ngangimenda ukuthi kodwa ngithandze because wasithanda sibabi Jesu. Hallelujah. Wasilandza Jesu, wasilandza emanyaleni lamangalisako, wasilandza emahlezweni, wasithatha wasenta njani bazalwane na? Wasithinzisa, wasihlalisa nemakhosi. Uyathi ukuthi labanye bambamba bebababi nabasengakholo. Ubone lo mntu bekangoti ngoba solo siyamlimata umuntu, solo siyamhlipita umuntu, kodwa nakafika kuJesu uyagezeka. Hallelujah. Kule madoda lobona ukuthi ayesabeka le ndoda lena, kodwa nayifika kuJesu he becomes better. Umbone lokuthi lo muntu ugeziwe, livangeli liyamgeza umuntu. Limende a better being. Hallelujah. Kodwa solo siyambhidlita umuntu, solo siyambulala umuntu, but nawufika ethando laNkulunkulu luyamenza umuntu lomlungisise. Ningathi ukuthi bakhona abantu lasebangoti yini sizathu babe ngoti sin lesono lesilakubo siyababhidlita. Kodwa uthando laNkulunkulu lwafika kini ukuthi uthandziwe kodwa umehluko. Hallelujah. Asesifunde John 15 verse 12 bazalwane, because ukhuluma ngale command lokuthi bazalwane na usinzisiwe sewuno-obligation yokwenza njani bazalwane na yekwedlulisa lo thando umthandi. That is why bazalwane le ndzaba ye-command ingenda lokuthi ngishintshe bese ngiyadibonela lo mthwalo wokuthi indzaba lenkulu yekuphila kwami akusikwenta tintfo leti practical leti ngijabulisako kodwa is to extend lo thando laNkulunkulu kulabanye abantu ukuthi uyakuthanda uNkulunkulu. God loves you. Uma akumendeki uhambe emhlabeni ungakani experience lo thando lolumangalisayo. Hallelujah. Cela simfunze John 15 verse 12 na 13. Nangu umyalo wami, thandzanani njengoba nami nginithandzile. Kude umuntu loneluthando lolukhulu kunalolu kwekuthi adzele kuphila kwakhe ngenxa yetihlobo takhe.
uthi nakabhala ke Jesu John asenenjani bazalwane na athandzane. And think about your life ukuthi am I extending love kulo lengisebenza naye ngiyamkhombisa yini lo thando lwaKristu lo lengisizana naye every day la ngihamba khona ngine obligation lokuthi ngibathanze abantu angibathanzeli nje ngokuthi Nkosi yami siphila la emhlabeni kodwa ngibathanza because kune goal yokuthi sonke size sifike ekhaya. Hallelujah. And sonke bazalwane sibitelwe ekuthenini sithi experience lolu thando kuze ukuthi size sifike ekhaya noma ngabe ngangiphi indlela akumendeki lo seceleni kwakho angafiki ekuphileni kwaphakade. Buka nje la uhleli labanye bathi ngeke mina sedashiya lelive to a land that is better than this world. Kulelive lengcono manje bazalwane asibathanzeli nje kuhlala nabo la sibathanzela ukuthi nabo bakhahleleke ekuphileni kwaphakade. There is why ngeke ngithule nakunemuntu lo laceleni kwami lo ngasitakali manje bazalwane umpostoli ke uthi ke le side sizathu sekupretenda ngoba nangabe ngingamtsheli lo muntu ngaKristu kusho ukuthi ngidlala ngaye I'm pretending ukuthi ngiyamthanda kana ngimthandi ngokuthi awuyekufeni kwaphakade nangabe ngimthanda let me tell him about Christ. Hallelujah. Manje ngiyamthanda ngikhombisa ukuthi ngimtshele mfowethu uyakuthanda Kristu ukuthandzela kuphila lokuphakade lokunye bazalwane lefuna siunderstand ngilokuthi loluthando lolungilolona lolungana kutendisa alufani luvele lulethwa ngiloko ukuthi sesine encounter naNkulunkulu cela simfunze lo 2 Corinthians chapter 5 because uthi loluthando lwaNkulunkulu lolungakithi lolenta singathuli lolenta ukuthi singahlali singabakhombisi uthando labaseceleni because kunemlilo lolangekhathi lovalelwe lokuthi tell the world about Jesus tshela abantu ngalolu thando nawo lolwakuthola umubi uma bonto wesabeka kodwa lafika empilweni yakho lokwendela umehluko. Hallelujah. Tell the world about Jesus. Ngikho ke bezana nokukhuluma ngako uPaula uthi sine obligation siphocelelekile not to keep quiet ngoba kunalento lelengekhathi lehlete empilweni yethu lethi lo musa lo mangalisako angwedlulisele lomunye naye emnikete akhanyisele lomunye because lokuphila kwethu lamhlabeni is all about winning people for the kingdom of God. As simfunza 2 Corinthians chapter 5 verse 14 na 15. Luthando luyasichuba sesidzimate sefika kunasisiphetho sekuthi munye lowafela bonke ngakho ke bonke bafa wabafela bonke kuze kuthi bonke labo labafela bangabe basatiphilela kodwa baphilele yena lo wabafela wadzimate wavuselwa bona. Hallelujah. Asisathiphilele bazalwane sesiyaphoqeleleka ukuthi singathuli uma sibabona abantu bangaka experience loluthando siyaphoqeleleka iyasifuqa lento athi nomunye umhlabeleli le ndaba isahamba njalo iyasiqhuba endleleni ngoba lendzaba ivusa labasekufeni lendzaba yephila lokuphakade yeluthando lwaKristu singeke sithule nayo ngoba ivusa abantu ekufeni banikete kuphila lokuphakade. Hallelujah. Fanele sikhulume ngayo. Let's talk about this. Manje singalu experience abazalwane singeke sikhone bazalwane ukukhuluma sitshele abantu ngelithando laKristu singakafiki kulo. Kufanele sifike kulo siluve. Liwenda ukuthi abazalwane lokuthi siba experience lusenda ukuthi sikhone kugwema kokona kugwema kolokubi. Asesimfunde John 12 verse 25 because ukhuluma ngaloko uthi lo thando lwenda ukuthi sidizele sithi deny ourselves because bazalwane ngeke ukhona ukuthi lumula etintweni talo umhlaba ungakafiki kuJesu because uJesu lo takulumula etintweni talo umhlaba. Hallelujah. John 12 verse 25. Loyo lothanza kuphila kwakhe uyawulahlekelwa ngiko naloyo lotonza kuphila kwakhe kulelive uyawulondvolodwa kuphila lokuphakade.
Kunezinto bazalwane lesilahlako ngekuthi sesifike kulothando laJesu. Ngilo lo ngifundisa ukuthi no ekungalungini kude lo ngiphocelelako kodwa ngivuma mina ukuthi dzela ngithi Nkosi ngoba sewungibidile ngeke ngisayiphila impilo le uthi ke manje nakabhala John kuloko kusho ukuthi dzela kusho ukuthi uthatha impilo yakho uyibeke phansi uthi Jesu busa impilo yami angeke uthi ke lokho kuyidzela lempilo kulomhlaba for the sake of eternity for the sake of kuphila lokuphakade. Yathi ukuthi ke bazalwane into lebulala lendzaba yekufika elithandweni noma sesifike silibona lo luthando sihamba kancane because Sathane unenhlebo la kayihlebako. Emasu aSathane bazalwane uyawasebenzisa onke malanga ngekuhlanyela bazalwane emavi laphambanako onke malanga athi Jesu I love you ngiyakuthanza athi Sathane unemanga lo muntu lothi uyakuthanda angakuthanza kanjani njena uhlupheka kanjena angakuthanza njani Jesu ungakawutholi nemsebenzi angakuthanza kanjani Jesu ufelwe ngumntwana angakuthanza kanjani Jesu unganamali ebhange angakuthanza kanjani Jesu unasemsebenzini uhola kancane kufanele ukuthi kubonakale ukuthi uyakuthanza ngekutendela into leti practical but Jesu uthanza abantu ngekuthi banika kuphila lokuphakathi. Hallelujah. Noma ifriji yami empty God loves me. Noma ngabe ngakayithola ipromotion uyangithanza Jesu. Noma ngathi kuyaphetha bantu abami bayagula abaphumeleli nebehavior yami ngathi ayilungi kahle but God loves me not for material things but he loves me for eternal love. Uyangithanza Jesu. Uyathi bakhona abantu laba angry ngoba bangawathola ema-promotion nakabe uyangithanza nkulunkulu why ikhaya lami libheke phansi kaso kanti lalelani bazalwane lo nkulunkulu uyakuthanza in that situation God loves you he wants you to persevere because life ingetulu kwaletinto talamhlabeni kunetinto letinkulu lesiya kuto nasifika lesiyawumangala kuthi lento lasipitelela nkulunkulu is more than letinkinga talesikhathi. It's a bigger thing. Hallelujah. Hayi manje Sathane uhleba inhlebo khulumile bazalwane ngathi bantu labasha these days bathi vela aba hopeless bathi vela baku despair uma uNkulunkulu angithanza why have I graduated iminyaka engaka ngingayi ukuthola umsebenzi kuyaphetha bazame ama interns la ngababhadali life is miserable but lalelani uyakuthanza uNkulunkulu in that situation uyakunaka uNkulunkulu in the fullness of time God will bring you things wethi ethembeka kumkhondeni uNkulunkulu. Hallelujah. Labanye vele Sathane ubahlebele inhlebo bathi bulala abantu bethu abasekho emhlabeni abantu bethu because Sathane ubatshele ukuthi nangabe uNkulunkulu anje kusho ukuthi God is unfair ngaleso sizathu angeke labasinzisiwe labakholwako ubahlebele lenhlebo Sathane bathatha impilo zabo bathi bulala. But God loves you. Uthi take your life uphilelani nje wena kunjena nje abantu abakho baweyiwadi kuhliphikile njena yini nje lothando lokuthi livala kwanhlaka but listen to this one God loves you this morning nasekhakha koba kubitha ngaloko bakuhudula phansi but listen here maka uyakuthanza uNkulunkulu thixo ngazi ukuthi ihamba nje but lalela kunelithando lomangalisako not uthando lokushiphile kodwa uthando lomangalisako lomntawendlula kule mpilo yalamhlabeni lukunikethe kuphila lophakathi. God loves you. Engiyalapha lothando loNkulunkulu akahlebele uNkulunkulu tinto tibhenza tinto tingahambi kahle athi Sathane so what uyabona kade ngikutshela ukuthi yekela lento le we are missing out on ama opportunities ngale ndzaba yakho yekukholwa we are wasting your time bese athi uNkulunkulu noma kunje njengoba I still love you. Hallelujah. Uyamthanza uNkulunkulu. Manje lalelani manje Paula ngiyamthanza ngabazalwane Paula. Uthi ubukela bona bazalwane ukuthi Sathane wetselela kanjani. Udlongota ema-giants ekukholwa kuPaula. Tikhondla telivangeli. Phela Paula khona la bekahambe khona sina kwedlula sithula isakhe abantu baphile. Kodwa khona lapho i-giant yaNkulunkulu Sathane uyahleba ekohluleka kuPaula. Bese Paula nakafika Philippians 4 verse 13 uthathe amandla. Uthi lalele Sathane nginemandla
ekwenta konke ngaKristu lomgcinisayo. And it's a daily prayer bazalwane. Nawungakazi uheletele umsathane ungenhlanhla uthi ushumayela imessage la pulpit kufike kwasathane ukuthi uyabona lento boyishumayela ifile lento boyishumayela bowuyenga abantu ngale ukushayile vele kusuke ukushayile ulele phansi uva uthi ukushayile kodwa lalelani bazalwane uthi Paul every day when I wake up I pray ngithi boss I don't have the strength but kunemandla la kuwe lokho ngivuka kunetinkinga endleleni but I'm waking up ngalamandla I can do everything through Christ who strengthens me. Kunetimbi lesibhekene nazo. We can't face these wars but we need Jesus to face these wars for us. Kunemandla mntwana sekhaya kunemadimoni lahlasela impilo yakho but listen to this one ngingakwenza konke hayi ngamandla ami ngaKristu lomgcinisayo. Fight on. It is not about you, it is about Christ. Jesus who is in you, he is moving up in front of you. Uhamba nawe awunamandla nginemandla ekwenza konke ngaKristu lomgcinisayo. I can't have the strength kuyaphetha vele ngemandla kwami I'm weak but I pray every day mangithandaza ngikhale ngigicike phansi nive ukuthi kuyaphetha but it is power lamangalisako lasengadini yaJesu. It's not about you, it's not about amandla nesikhwepha takho kodwa ngemusa kaNkulunkulu. Lamandla bazalwane siwathola emthandazweni every day bazalwane. Nasivuka ekuseni siyawathola lamandla. Nasivuka si-weak sithi vela si-helpless kunemandla engadini yaJesu. Hallelujah. Akusinza bayitikhwepha bazalwane le. Manje kuloluthando kwabazalwane lesiphila ngalo wasithanza. He enables us. Uyasipha lamandla. Ake ngikhulume nganathi into singakavali bazalwane. Kuthi lwendani uthando laNkulunkulu. Loluthando laNkulunkulu lushintsha ivision yethu. Lushintsha nema-actions ethu bazalwane. Nasesifikile kulo bazalwane. Kukhona into lethi. Uthi ke Paul bazalwane safika kuJesu bese siba eager kuba of service to the Lord. Bese siyadmisela kumsebenzi asafuqa bazalwane asisasibo bonto biyancengwa ukuthi manje wena kodwa lesisile kuthi lo uNkulunkulu lomthandze kangaka I can't stop getting excited about him angeke ngiyekele ukujabula ngiko lapha ku verse 11 bese uyakhuluma bazalwane uthi khuthalani manje lakushoko futhi lapha uthi bese niyavutha emoyeni be on fire for the Lord be on fire with service yaNkulunkulu. Lalelani bazalwane nawusemathandweni ubonakala ngentendo lethi practical kuthi lo muntu uthandzile he is or she is on fire. Singabazalwane lathi on fire hayi labalukewarm kodwa bazalwane la on fire they show ukuthi siyamangala kuthi besibobani sithandwe nguNkulunkulu ngaleso sizathu you wake up you are on fire for the Lord. Ngingena njani yeNkulunkulu umthandze kangaka I can't stop crying before you. I can't stop serving you like never before because bazalwane lo Nkulunkulu is amazing every day. Ngaleso sizathu I'm on fire. Hallelujah. Sifuna bobabe who are on fire. Sifuna abantu abasha who are on fire. Uthi Paul nivuthe emoyeni bazalwane bami nikhombise nikhuthale enkosini nikhonde inkosi ngesizwe. Hallelujah. Worship the Lord with all your strength. Mkhonde ngamandla akho onke. Mkhonde ngokutimisela. Hallelujah. Ngiyathanda bazalwane Colossians asemfundzeni bazalwane. Colossians 3 verse 1 na 2. Khuluma ngaletinto bazalwane. Uthi Paul asiphakamise amehlo singasabuki izinto talanga phansi kodwa sibuke izinto letingcono, izinto letiphakeme, izinto letisemazulwini. Sathana uthi asibuke phansi kodwa yena uNkulunkulu uthi asibuke etulo. Hallelujah. As I say, Colossians chapter 3, verse 1 and 2. Nangabe navuswa kanye naKristu, funani tintfo tasezulwini. Lapho Kristu ahleti ngesekudla saNkulunkulu. Nakekelani tintfo tasezulwini. Ninganaki tintfo talapha emhlabeni. Niyathi ukuthi bazalwane sathane nakahleba lenhlebo yakhe yekusehlulekisa uhleka ngezinto talamhlabeni
Kuhleli bangethinto tala awubuke nje wena awukaphasi esikoleni, awubuke nje wena awukawuthola umsebenzi, awubuke nje wena awunakudla namhla efrijini kodwa uthi lo nkulunkulu uyakuthatha. Uhleba ngethini uthi ke Pawulo phakamisana emehlo, lift up your eyes and look at into letingcono lapho kunaKristu khona, lapho kunenjabulo yethu. Noma singeke sathola tinto tala emhlabeni kodwa kunetinto letinkulu lesithathola nasifika ezulwini. Engabhale phansi uPawulo athi emehlo ethu akaze ayibone lento lesiya kuyo, netindlebe tethu atikaze tikuve lokhu lesitakuva nasifika ezulwini. Greater than letinto lesitihawelako tala emhlabeni kunento lengcono. Uthi ke phakamisana emehlo, lift up your eyes, hallelujah, and look at Jesus. Hallelujah. Leli bazalwane singathibuki letinto tala emhlabeni, asitibuki letinto tala emhlabeni. Sizathu yini phela bazalwane la? Ngilokuthi siyathi ukuthi athi nakabhala 1 John chapter 2 verse 17, konke lokhu la emhlabeni kuyingane kwenyama nemehlo kuyedlula. Letinto letibambe abantu ukuthi bangakholwa kuyedlula. Hallelujah. Labanye babanjwe imali tabo tiyendlula. Labanye babanjwe nje sibapronyothiwe babanetikhundla sebabig-headed, sebacabanga ukuthi they are bigger than God. Bahlete emakhaya nomunye nje usemsebenzini nanyalo kune-tight schedule. Tawuphela imisebenzi ngalenye ilanga futhi utawuretire ushiye lo msebenzi. There is something better lesiya kuyo, bigger than your house, bigger than your business. Kunento letinkulu. Hallelujah. You have no reason kubanjwa tinto leti la emhlabeni athi umhlabeni sekungabantoni manje engambamba lana ngoba kunetinto letimanandinandi lapho siya khona. There is something better. I have been to things, numbers around. I've seen education. Education cannot compare to the life lesiya kuyo. I have seen material things coming my way, but they cannot compare to the things lesiya kuyo. Bigger things bazalwane. Manje ngiyabuka so what? Sengingayengwa yini nje? Sengingabanjwa yini? Kuthi ngisuke ekhoneni baNkulunkulu because I'm clear ngalenye ilanga these things will be meaningless. Ngalenye ilanga letinto leti atinawusho lutho. I have seen bantu nabahamba namhlabeni kude ngisho omunye lofuna material things kodwa ufuna Jesu. Khombisa umuntu lo sithile nakahamba wathi bisanti imoto tami. Bisanti inkomo tami. Alenze tiqhutake emjiva tibeke la tifundzile labahambako nema-degrees ababa meaningless noma singayibeka igawuni kuhle kufundza abantu abami sibuya khona siyakwenda kodwa above education God reigns supreme. Hallelujah. Naku bazalwane sitovala manje ngiyathanza leli bazalwane. Uthi-ke Pawulo futhi lokunye lokwenteka kona sifika evangelini ngiloko uthi-ke manje letinto letingathi tiyasihlaba the wrong way sitishaya indiva. Cela umfundzele Romans 8 verse 18 because ukhuluma loko Pawulo uthi letinto letingathi tiyasihlaba siyendlula kuto when we focus our eyes onto Jesus. Uma sibuka Kristu losithethe lapha sibeke etulo siyatibuka letinto sendlule bese siyasho sithi they cannot compare to the glory lesiya kuyo. Hallelujah. Ngiyakholwa ukuthi lolu sizi lwekuhlupheka lesikulo nyalo lungeke lulinganiswe nenkhatimulo yebukhosi leyakwembulwa kithi. Lolu sizi Sathane lakulilela ngalo ngeke lifaniswe nenjabulo lesiya kuyo. Hallelujah. There's something bigger than the struggles of this time. We keep pushing on. We keep moving on. No matter challenges are called. Uthi Paulo lolusizi lolo cannot compare to the joy lesiya kuyo. Hallelujah. Manje lokunye bazalwane lokusendeke nabo nasifika kulolu thando lwa Jesu bese siyahlala emthandazweni ngoba lufika ufukanyelwe ngulomthandazo lokwathi ukuthi Jesu uyangithandza into lengena ngiqhubeke noma kunalama circumstances prayer bazalwane umthandazo bazalwane uyamangalisa. I have seen God angiqinisa ngwiki nesitha sengiheletela. I have seen God speaking encouragement etimeni letitsite lapho khona bengingayiboni indlela bese uyayivula uNkulunkulu indlela. Yamathi uNkulunkulu asebenze emthandazweni. Hallelujah. Uthi ke Matthew 26:41 thandazani ukuze ningangeni ekulingweni. Sitha siyawina sayekela ukuthandaza bazalwane. Lo mthandazo bazalwane uyathi a number of times ngike ngiye emthandazweni ngikudula ngiva ukuthi physically I'm not feeling okay kodwa nangibuye emthandazweni ngiyaweva namandla.
Haleluya. Iweva kuye amandla, live lithemba libuye. Kunemandla abazalwane emthandazweni. Isaiah 1 Thessalonians 5:17, thandazani ningayekeli, because bazalwane kunemandla emthandazweni. There is power bazalwane. Nasibuya ngemadolo sithandaza, simtshela uNkulunkulu sithi siwiki, kodwa siyawadinga amandla. Hallelujah. Amethele kunye bazalwane lokwendako ngilokwethi bazalwane umthanda amini luthando loNkulunkulu luseka singabambelele into entalo umhlaba nangabe khona uNkulunkulu akasibusise ngako we give unto other people kushintsha imindset yokunikela labe uNkulunkulu sengakaluva luthando lwakhe unikela ucomplainer unikela umumula uyabona ngiyashona la uyabona lapha usevele nje basifuna imali yethu lalelani bazalwane when we give simangaliswa ngolthando ngithi bazalwane na usemathandweni you give unlimited you give unconditionally because wafika emthandweni uyathi lokho uthi lokho madlana lonako ukuphiwe ngemusa kaNkulunkulu. Hallelujah. Nale education lenayo uphiwe umusa kaNkulunkulu. Nanomsebenzi lohleti kuwo uphiwe umusa kaNkulunkulu. Ngaleso sizathu uyamangala bese uthi Nkosi ngiyamangala. Ngiyamangala bese ngibani nje mina. Ngendelelo umusa lonjena. Thatha simakathe ngoba unemandla futhi ekubuyisa ngendlela yakho. Ngoba unemandla ungiblessa unlimitedly. Ngaleso sizathu bazalwane uyisiza ukubamba lifa sithi asifuni ukunikela. That is a vision. And we give generously unto the Lord. Because it's a heart. It's our greatest investment. Akusito le tindlu lesitakile. Ngitakile mina tindlu bazalwane. Anginalikhaya nemakhaya bazalwane. Nkulunkulu ngibusise ngemakhaya. Ngihle ngima ngwakugwamsale ngena ngathi awusala lamakhaya langa. But into lenhle ngiloko ukuthi when I go ngi-invest embusweni waNkulunkulu kunebantu labatawuphila ngalamandla ekuthi nami ngifakile unto the kingdom of ekhaya lami ngalishiya basale bathi kwakho ngakunene kodwa ngabe ngihambile. But if I've invested in this house, generations and generations will benefit. No maselingekho khaya lami, people labadla nang-investe in this house but awuphila abantu. Ngime emhlosheni bazalwane ngalengelanga uNkulunkulu wangi-illuminate ngeba illumination 1923 lesonto lakhe wangayo bonke labantu sebamathamba amhlophe abasekho namuhla kodwa nanamuhla siyakhonda emhlosheni nanamuhla bayaphila abantu bayasindiswa emhlosheni bemukela Jesu. Somebody had to give unto that project kuze kuthi abantu sebahambile but lengesheya kunemichele lebamele lengesheya kunemagugu labaya kuwo makafika athi uNkulunkulu bachawela amahle tisebenzele ethembekile ngenani umbusweni lokuphila kwaphakade. You have served your purpose in your time. Angeke uNkulunkulu athi awuyani nakhethe indlu yamatitezi bless you ngenani awunene fundisa abantwana kahle ngenani awunene uyabona nene nisebenzile nene impela ngiqala emabhizinisi amakhulu ngenani. No, uyathi uNkulunkulu wena the people baphi bantu because the mission yaNkulunkulu is to take people unto the eternal kingdom. And when you give kunomsebenzi hayi ukuthi sondla abantu ngoba nabanye bese kungazi ukuthi yabona ke laba nathi sinabafundisi sihle sibaroma ngoba nathi sihle singelwa ngona sifuna kudla ngokwemalanga tisilethwa tenene. But we need to give unto the Lord for the kingdom of God to flourish. Hallelujah. Leni bazalwane sinikele siyathi sifunda verse legcina bese siyathandaza siyathi 1 Timothy chapter 7 chapter 6 verse 7 ukhuluma lendzaba leni sembuleleke sibese siyanikela uthi ke manje nakabhala lapha sibese uthi phanini give unreservedly because nembulelekile uthi lo mthando lo sendele lona is unmeasurable ngeke silinganise luyamangalisa. Sesifunze 1 Timothy chapter 6 verse 7 bese siyathandaza. Ngobe kude lesedanako lamhlabeni futhi kude lesiyawuhamba nako. Hallelujah. Niva bazalwane. Kude. Sitawuhamba sinjani bazalwane? Awucabangi nje noma ngigqokisa isudu khona lapha abagqokisa amasudu la expensive but utawubona. Siyahamba singanalutho. And that is why when we experience God's love, sithi Nkosi thy kingdom should prosper. Umbuso wakho uqhubeke ngoba siyathi ukuthi lo mshikashika lesikuwo
ngeke usifikise endzawo lo wala emhlabeni kodwa kunento enkulu lesiya kuyo. We want people ukuthi bangene kulo mbuso. Sifuna igugu lesiyakungena kulo is to see people being ushered embusweni kaNkulunkulu. Qala lolu thando lukwentani wena? Sesiyathandaza. Lolu thando solutholile wena. Sesithandaza. Lo munye wemangala ukuthi sikhuluma ngeluthando angafiki kulo kodwa kunelithando. God loves you this morning. Lalela sathane bekahlebele ekseni awuhlala phansi wena uyokuya kuNkulunkulu lokuthandzana njontshela. Tinto tibheke phansi. Lalela God loves you. Amid lama circumstances alamhlabeni lodlula kuyo uyakuthanda kulo. Vele lo nawungakakutholi kwala emhlabeni we are fine. Kune inheritance lengcono nawuthole phila lophakathi. Nalo thando